6 o'clock on the dot this Thursday morning, coming to you live from our Hospital Hill studios in Babane. Very good morning to you, wherever you are watching us from, whether you're in Eswatini or in the diaspora. Sithi-ke siyabusela ngwanela muhle nanawe-ke longasiye ngwanela muhle nje noma ngabe ungwasiphi sive. Siyabusela na welcome to this Thursday rather, Kusile breakfast show episode. My name is Sifiso Ngumalo and I'm not alone. I'm with this lovely Lungelele Makakula, who is my co-host today. Tombe Nanguvusele Lomhlati, I have an interesting story for you. Ngweneng, how are you this morning? I'm doing very well. Listen, I was in town yesterday. I met my father briefly. My dad was Shalashi, for those that don't know. As we're walking around Babane running errands, we run across a senior citizen by the name Dr. Nzabgelwago. Dr. Nzabgelwago utsi here when I'm fan when I'm ngibona ku TV yami wena uphilo sisi lo hlala ukhuluma naye lapha ku breakfast show. He's a big fan of the show, and I said ndawendlulisa kuwe ngiphinzana naye ngimvusele lo mhlekuseni. In particular siyamvusela sobabili ke Lungelele. It's Dr. Nzabgelwago. He's a senior citizen, a big fan of Kusile breakfast show. Sivusela in particular babe Nzabgelwago. It's a very good morning to you and your family. A very good morning kakhulu kuba nje nazo mhlekuseni sikuvusele nawe nje babe Nzabgelwago. Esibona bonke nje babukela abasibukelako lo mhlekuseni noma ngikuphi la nobukela khona umsakazo sikhona nje na ka YouTube kasenlethu Eswatini TV. Good morning and welcome kwenengele siniphathele kona lo mhlehlelweni. Sidaba nje sikhulumisana nabaka Eswatini, siphinde sikhulumisana nabaka MTN, siphinde sikhulumisana nje na government spokesperson Alpheus Ngumalo. Baka Eswatini ke sidaba sibakhulumisa nge livestock value chain business expo labatabe banayo ngalesihlanu. Will be joined via Zoom by Sibona Ngabo Sikonzo from Eswatini. Tabe ana Sipho Dlamini losuka ka MTN batakhuluma nge business expo le tabe ikhona ngalesihlanu njengoba sengishito. Purpose ke yale expo is to generate awareness and disseminate information about the livestock value chain. Njengoba nje Eswatini collaborate kanye na MTN, Ministry of Agriculture kanye nenkampani yaka Sedco. Kulomsebenzi ke kunengi lotabe kubukiwe njengoba nje target audience ngibo bosomabhizinisi labancane kanye nebalimi nje lababuketona rather ke bafuyi. Sitaphenze sikhulumisane ke na Alpheus Ngumalo no government spokesperson who wishes to respond to an article published on News 24 on Tuesday the 1st of August under the headline "The country is going in the wrong direction. Eswatini majority unhappy with monarchy survey finds," which was based on the results of a survey by Afrobarometer. Government care wishes to state that the so-called survey is not a true reflection of feelings of Emaswati. Sabesnege government spokesperson Lomuhla at 6:30. We'll also be joined by Kusile Shabangu from the United Nations Development Program, just to touch briefly on the second cohort of graduate trainees that have been placed in different organizations around the country under the Eswatini Youth Empowerment Program. Kusile Shabangu is the Governance Advocacy Associate with the United Nations Development Program. He will join us lomhla ekuseni around 7:30 via Zoom. Kusichazela kabanti ngale developments lena ndakhumbula ke ukuthi sabanaye naba announce the first cohort of the graduate trainee program. Kanti ke it's quite an interesting program ngoba siyambona ukuthi na hulumende uyibambisa kakhulu UNDP kulomsebenzi lona. Interestingly enough or notable enough bayibita nge life saver program because it seeks to respond to the plight of youth unemployment lekhona lapha events imboneleke na Dr. Tambokina ase Tanzania a couple of days ago speaking about the importance of this program. We've also seen other ministers. I remember in the World Bank partnership framework with Eswatini. It's another program that was quite emphasized in terms of helping Simo Salagangwanis, particularly the socio-economic challenges. Kanti sitawuphinze sijoyinwe nge Taiwan Technical Mission labatawubeke ba representwa head of yona Taiwan Technical Mission Mr. Fernando Ye kusichazela kabanti imisebenzi labayendako kusebenzisana nje nelive lakangwane budlelwane mningi kakhulu ke imisebenzi labayendako kusukela kutekulima nekusita nje sive kuma communities ngelwadi kude business.
ibhizinisi. Kazi-ke Lulu sisavuka nje lo mhla ekuseni sivuka with some trending news. Africa is congratulating iBanyana Banyana for reaching the knockout stages of the 2023 FIFA Women's World Cup. We do have visuals. Ayo-ke iBanyana Banyana nje lesitawadlala kancane ekukhombisa yona celebration yabo and reaching the 2023 FIFA Women's World Cup. Kanti-ke na Cyril Ramaphosa khwala kushilo lungelele. Yeah, Cyril Ramaphosa took to his Twitter to congratulate the squad's victory against Italy, which secured them a spot in the final 16. President Ramaphosa says, "You have lifted our spirits and made us immensely proud. Bring the cup home." Kanti-ke nakuletinye nje letichubekako, Lionel Messi just scored 2 goals, Lulu, in an ongoing match this morning. Kanti-ke kulesithombe lesivelako nje lapha sikhombisa a record-breaking sales in terms of amajezi akhe. The first 24 hours of Lionel Messi Inter Miami jersey sales were the best 24 hours of any player changing teams across all sports. It edged out Cristiano Ronaldo lovelako kulesithombe lowathengisa ijezi Manchester United nga-2021 kwaba record-breaking ngalo mnyaka loyo, kwaba na Tom Brady we-football yena-ke lodlalela ema-Tampa Bay Buccaneers nga-2020. He sold many numbers in terms of amajezi. LeBron James nakafika ku-Lakers 2018 naye sold many jerseys, but-ke Lionel Messi so bese sewayibreaka leyo record. He just got 2 goals this morning. Umdlalo-ke lona lophela nyalo nje about 20 minutes ago. Kukoreni-ke loyo 2 goals loyo, it makes it 5 goals in 3 games since joining Inter Miami, USA. Quite interesting, Lulu. Very Interesting trending topics. Yeah. Kanti-ke tikhona la khaya, Let's take a look at newspaper headlines. Yeah. Welcome back. Sawuqala nge-Times of Eswatini sibuka tihloko lethamba embili lapha kunesithombe. Hospitals have become butcheries ngekusho kwaSibongile Mazibuko. Kuletsheni lethamba embili, shock as 2 ex-exponent directors leave Eswatini. Investors livid as High Court had issued order blocking them from leaving. Kanti ngekusho kwelijudge uthi he is shocked. They were aware of order. Kanti Namdladla says they were never served emaphepha. Kuletsheni lethamba embili on page 2, another 3% COLA offer for civil servants. Kuletsheni lethamba embili, Bishop Dalsey uthi Reverend accused me of getting powers from TB Joshua. Kuletsheni lethamba embili, an 11-year-old girl was found hanging from coral logs. Kanti usishiyile emhlabeni. Kutemdlalo ku-Times of Eswatini lethamba embili tithi big guns in 100,000 emalangeni, winner takes all. This follows the launch of inaugural tournament hospice at home. Tournament ke lena letawubona iSwallows ne-Pirates clash, letawusetha the tone for the tournament at 9 a.m. on the day. Kanti-ke the Charity Cup fixtures are qala Saturday, August 12th, King Sopuza II Memorial Stadium. Kanti-ke siyabona lo ukuthi kutabe kuneSwallows letawufeyisana neMoneni Pirates nga-9, bese kuba ne-Wanderers lefeyisana neNsingizini nga-11 a.m. Kanti-ke ma-final atabe se adlalwa nga-3 p.m. Wesleyans Birds avoid each other in semi-straw of Eswatini Hospice at home Charity Cup. Kanti-ke lenye lehamba embili, Stadium Challenge. CAF to assist Eswatini is the question. CAF has promised, or rather has reportedly promised, to assist the country to construct a stadium. Arsenal blow as Jesus ruled out. London Brazilian striker Gabriel Jesus will miss the start of the new Premier League season after undergoing a minor operation. So again, let's see Eswatini cheers, Banyana joining the rest of Africa. All right, lethamba embili Eswatini Observer this Thursday. Kunesithombe lapha bekune business roundtable itolo yayo eLuju. Headline ithi accelerating towards Luju. Kulenye lehamba embili, government again offers 3% COLA to civil servants. Unions reject offer and they say government must consider inflation kanye ne-GDP. Kulenye lehamba embili, Advent set me against Wamukoya ngekusho kwaBishop. And also lenye lehamba embili on page 3, Minister defends appointment of forensic company.
Kutemidlalo ku Eswatini Observer, winner takes all go Hospice Charity Cup. Kulandzela ke kutsi the champions of the Hospice at Home Charity Cup will take home 100,000 emalangeni in the winner takes all one-day tournament. Lenye ke lehamba embili itsi Nsingizini send trio on loan. Indzaba ke lena lekhulumisa kutsi Nsingizini Hotspurs, after releasing 10 players, ambitious MTN Premier League side Nsingizini Hotspurs have also decided to send 3 of their youngsters out on a loan. Lafaka khatsi ke Sambulo, Masoso, Simelane. Kanti ke lenye lehamba embili itsi Bull Release Trio. Lena ke itsinza indzaba Capital City Giants Mbabane Highlanders that have parted ways with 3 players in Tswarelo Bereng, Banele Stika Nzabanzaba, as well as Tony Benten Machacha. Leto ke leti hamba embili ku Eswatini Observer kanti ke ikhona nayo let's ke Banyana makes history through to last 16. Lungelele ngibona ukhulisa indzaba ye round table business round table rather ye Standard Bank. I was happy to see the empowerment of my local SMEs kuleyo ke business round table. We saw some of the businesses la kwala kangwane la fire khathi bo Mark Swag bo the Food Hut. We saw Coke and Co as well as Umud. I think you will remember Mosaic, the producer, is once a presenter with Eswatini TV this weekend. Eswatini, he was amongst the panelists. They also had this guy that owns the sneaker brand called Batu in South Africa, who is very renowned in the business sector, to motivate our local SMEs, which was very beautiful to see. Present an ecosystem that allow branch out of Eswatini, and I think Gule Advent here, African Continental Free Trade Area, we will be able to leverage that. Nalawanye my programs as Swabonile, the authorized economic operator yake ERS na SACCO sitsambalo ukuthi ma business lamancane lapha kangwane atakhona kuthatha advantage of these opportunities. Siyabonga Standard Bank for that opportunity. Right, it's 12 minutes after 6. Tabahlekte market Spain itindzaba Eswatini. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eVeni. Ngephansi kwalomgomo sidimisele kusakata tindzaba letiya ngaleso sikhathi tindzaba letide magama laqosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele. Siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhathi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. Alright, imizuzu lelishumi nemizuzu lemine ibumbene insimbi yesithupha asibuke tindzaba talapha ekhaya.
Indlovukazi Mhlekazi lesuke kuleli ngalesibili kusihlwa yalibhekisa eveni leSingapore ifikile khona eSingapore kanti-ke luhambo lwendlovu yemhlaba eSingapore litawudlala lichaza lelikhulu ekuthuthukeni kwebudlelwane nekubambisana etinhlangothini etahlukahlukene lokukhona emkhathisini walamave lamabili. Indlovukazi Mhlekazi ifikele esikhumulweni setindiza eChangi International Airport. Ngesikhathi ifika eveni leSingapore, indlovu yemhlaba emukelwe libandla libeliholwa ngulisiba likhulu Newman Jangase lincusele live leSwatini eSingapore kanti uphindze abe ngumabhalane lomkhulu etiko letangephandle nekubambisana nalamanye emave. Luhambo lwendlovu yemhlaba eveni leSingapore litawuthuthukisa budlelwane levele buhle emkhathisini welive leSwatini nalo ilive leSingapore luphindze lufukule imetamo yelive yekutimbandzakanya nemave lathuthukile njengoba nalo linemgomo ekuzuza intuthuko lekhonsile. Kutsi tengenyanga enhlaba eminyakeni lophelile ingwenyama yemaswati inkosi Mswati wesithathu yefika khona eveni leSingapore yabekela abosomabhizinisi bakulelive labangetulu kwelikhulu ngamathuba ekuvula emabhizinisi eveni leSwatini yabuye yabamba tinkhulumo nandvunankulu waseSingapore Ling Xiang Long lebetigcile ekuthuthukiseni kubambisana kwalamave etinhlangothini loncike umnotho kutawuthuthuke. Ebandleni lelisingethe indlovu yemhlaba kunemfana inkosi Gcina nemfana inkosi Icethuka nesikhulu Gija. Lebika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya eSingapore. Liphini landvunankulu Themba Masuku selibuyile ekhaya ngemuva kwekumelela silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wenhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tekudla. Lo mhlangano lobo ubanjelwe eveni laseTaliyane. Masuku uphindze wamelela ingwenyama emhlanganweni webaholi base-Afrika kanye-ke nahulumende welive le-Russia i-Russia Africa Summit lobo ubanjelwe edolobheni le-St. Petersburg eveni le-Russia. Kumgcoka na ukuze sithuthuke kufanele ukuthi sonke uhulumende ahambe embili kepha kube khona i-private sector, kube khona i-civil society, kube khona abalimi, kube khona laba labathengisa kudla nalaba processor ukuze kutobukwa ukuthi sonke sindzawonye ukuze sitothuthukisa kahle lo msebenzi kunokuthi kube nguhulumende nje ahambe embili. Lokunye lokuhle ngilokuthi lesakuncoma ngilokuthi kube nalama financial institutions latawukhona ukuthi asekele letikhwama lekufanele emave ativule singaphiki nje kubuka mhlambe letinhlangano letibolekisa imali. Lomunye ke ngabe sesibonana naye lapha kule mhlangano kwaba nguye Minister of Foreign Affairs Lavrov. Sakhuluma ke na Lavrov kugcizelela nje nekumbonga kuda eveni nekugcizelela kwekuthi lolo bekukhulunywa kuyachubeka lokufana ekhathi netindzaba temavisa. Sibonga nokuthi nabodokotela labatrainwako lena nalabanye nje-ke letinye tinhlangothi. Wakhala-ke ngokuthi indzaba lentekako lena kusisita manyolo amahala solo ubhajiwe akefiki la ekhaya. At least eMalawi sewufikile naseKenya nabo basho nasile summit kokuthi sekwentekile lo la ngakithi kusangefiki igrain nalo manyolo usita ngoba bathi emveni kweCovid nabo bayabona ukuthi kunemavela shayeka kakhulu. Losebambe kuba ngukhomishana wetinhlangano telibambiswano etiko letemabhizinisi Bongani Maziya kutsata tinhlangano telibambiswano ukuthi tigcine yonke imitsetfo kanye-ke nemigomo leyengamele kusebenta kwato lapha eveni kute emalunga ato atonetiseka kutsi tisebentela ebaleni. Maziya uvete loku ngesikhatsi inhlangano leyengamele tonkhe tinhlangano telibambiswano ibambe umhlangano wemnyaka ehotela The George Kamanzini lapho betfulela khona emalunga ayo kutsi isebenta njani eminyakeni i-AGM.
Tinhlangano telibambiswano letibhaliswe ngalokusemthethweni kuleli tinemalunga lendlulako etinkulungwaneni letingamashumi lokwenta kutsi kube nemithetho letengamele njengoba tiphethe umnotho weMaswati. Bongani Maziya losebambe kuba ngkhomishana wetinhlangano telibambiswano uthi tinhlangano letingawugcini umthetho titifaka engotini yekuthi timiswe kusebenta. Ngikusebenzisana na FSRA regulator kule sector le. Kunetinhlangano letigcina vele tiphucwe le certificate ngibekise nangabe kuyisakho iye konga nekwebolekisa ngoba thina siregulator tonke kufaka ekhathi nanati lesithi pheceleti ngema multi-purpose cooperative societies vele tigcina timukekile le certificate tekusebenta ngalokuthi ati-comply. Mengabeli wenhlangano leyengamele tinhlangano telibambiswano kuleli Sifiso Mhlongo uthi kulomnyaka tinhlangano tabo tikhonile kusita imalunga nanobe simo semnotho bekungileso lesimatima taphindze takha inzuzo letohlukaniselwa wona emalunga ato. Kube nebukhula lokuba khona in terms of net surplus from 185 to 669, so the growth ibe khona ubonakala ukuthi kusebenze kahle ikakhulu nakuma collections SCF lekungiyo le ranisha le NCFE nakhona kukolekeke kahle kusebenze kahle kakhulu lonyaka. Ngekusho kwembiko lowethulwa indvuna yetemabhizinisi imphunga Mancoba Khumalo nakugujwa lisuku lwetinhlangano telibambiswano evikini leliphelile letinhlangano tiboleke emalunga ato imali lengetulu kwemalangeni langu 1.3 billion. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube kaManzini. Sekubikwe macala la14 emaphoyiseni lahambisana nekukhwabaniswa kwetimali tesive. Lobukela uhlangothi lwemacala enkhohlakalo emaphoyiseni Nicholas Kusile uthi sive basiheha ngekuthi batasiboleka timali bese bathathelwa imininingwane yemakhadi abo asebhange lokwenta ukuthi bantfu bathathelwe timali letingena ke kulawo makhadi. Kusile bekakhulumana ke xwayisa sive ngalolu hlobo lolusha lwecala leseluveta inhloko. Sekunebucala lobusha lobenteka kutekuchumana lapho bantfu bathathelwa timali ngalokungekho emthethweni. Umphathi welihlangothi lwemacala ekukhwabanisa emaphoyiseni Nicholas Kusile uthi ke kubikwe emacala la14 ngesikhathi lesingangenyanga nje kuphela lokwenta ukuthi ke bantfu balahlekelwe imali lengangesigidi nengcenye 1.8 million emalangeni. Ba advertise ungazi ukuthi mhlawumbe balibhange lelitsite lalapha eSwatini. Naba advertiser ke basho ukuthi kunema loans lesiwaniketako kubantfu ema soft loans. Ungabe uinterested yini ukhanze umuntu uvele mhlambe unayo le interest ukuthi athole leyo soft loan bese ke sebacala ke bambuta ke sebam-inboxela sebabutana bakhulumisana bathi sinikete i-ID number yakho ubanikete sinikete ilo kanjana inombolo yekhadi lakho lelengemuva tonke letinombolo tingemuva telekhadi ubanikete. Emva kwaloko nase ukwendile konke lokho esikhundleni sekuthi uthole i-loan la kungena imali ekakhulukazi lesikubonile nje ngena imali yeloholo lakho noma ngichamuka kuphi ku-account yakho ubone leyo mali seyivela ithethwe ihambile. Sibusiso Mdzebele olihlangothi lolubuke kukhwabanisa enhlanganweni iBankers Association uthi ke sive sengativikela ngekuthi singakhiphi imininingwane yaso. Wabanika umniningwane wakho wekungena ku-application elibhange wabathumelela i-password yakho wase ubathumelela nele OTP kusho ukuthi sebangakhona kungena ku-application yakho bende lokho labafuna kukwenda bangahambisa imali noma bathenge ngaleyo application yakho. Lokusho ukuthi lokumcoka ukuthi umuntu nje waze wathi nginike i-pin noma i-password noma ke ama-logon details akho baleka ngoba kusho kona ukuthi kukhona lafuna kukwenda so ufuna kungena ku-application yakho and ama-transactions kube kungasiwe. Kusile uthi ke lamacala labikiwe emaphoyisa asawaphenya etindzabeni kubika Sondomlangeni kunaThemba Shabangu eMbabane.
Endzabeni temidlalo inhlangano ye-Eswatini Hospice at Home sayisukumise indzebe Charity Cup letawuta ke ngekutsi i-Hospice at Home Charity Cup letawungenela emacembu lamane lokuyimbabane Swallows, Manzini Wanderers, Insingizini Hotspurs kanye neMoneni Pirates mhla ka-12 enyangeni leSetulu. Umsebenzi wekusukumisa lendzebe bewubanjelwe eSpane Hotel eZulwini. Inhlangano ye-Eswatini Hospice at Home isukumise indzebe ye-charity leyatiwa ngekuthi i-Hospice at Home Charity Cup letawungenelwa ngemacembu lamane lokuyimbabane Swallows, iManzini Wanderers, Insingizini Hotspurs kanye neMoneni Pirates. Umcondzisi wenhlangano ye-Eswatini Hospice at Home Zodwa Gamethe uchaza ngenhloso yalendzebe. Injongo lenkulu lesiyibukile siyafisa ku-fundraiser 1. Kwesibili sifisa kwendlulisa umlayeto kubo bonke abantu lothi asehlise ema-cost noma tindleko tekunakekelwa kwabantu abagulako ngekuthi sitipopole tifo letingathathelwana. Ngesilumbi ngidawuthi sithi reduce the cost of palliative care by screening for NCDs. Sibukile ukuthi ibhola inebantu labanyenti labayilandzelako. Lo mlayeto nawuhambe kubantu labanyenti utawufika kubantu labanyenti. Tinkampani letahlukahlukene letfaka ekhatsi iMola Sport, Instacash, iBet kanye ne-Eclipse tiyingcenye yekusekela lo msebenzi kanti tichazile lokhu ukuthi yindlela yokubuyisela esiveni. Kanti-ke kubese kuthonisana emacembu lapho khona umdlalo wekucala Insingizini Hotspurs itawutfolana itulu neManzini Wanderers bese imbabane Swallows itfolana itulu neMoneni Pirates. Champion walendzebe utawuhamba ekhaya nemali lenganga 100,000 amalangeni kanti lemidlalo itabanjwa mhla ka-12 kule nyanga leSetulu enkundleni letawumenyetelwa. Etindzabeni kubika Lungelela Magagula kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Musonera kumathapha. 26 minutes after 6 asithathe simo selitulu sibahlole imakethe uma sibuya Lungelele ukhulumisana na government spokesperson Alpheus Nxumalo. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini and of course show you vacation sites that suit your budget because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. Eswatini Lifestyle is all about inspiration, drive and swag. Eswatini Lifestyle is informative and fun while covering all aspects of life, be it people, places and trends in the Kingdom of Eswatini. We got you covered. The focus is on the quality of life. Eswatini Lifestyle will spark your interest. Catch Eswatini Lifestyle every Friday at 7:30 p.m. on Eswatini TV, Sibugo Semaswati. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m.
Welcome back. Sakuvuselana noSanza kwesivule lapha esivedele ukuthi isidaba sikhulumisana na government spokesperson Afes Nxumalo mayelana ne-article leyapublishwa ngalesibili mhlalolunye kule nyanga lesetulu ipublishwa i-News 24 yaseNingizimu Africa titled "The Country is Going in the Wrong Direction." I'm joined via Zoom by government spokesperson Afes Nxumalo kuva kabanti njengale article nokuthi ngabe vele mhlawumbe uthini uhulumende ekubeni News 24 akhokhe le article ngonisa kuvuselelwa mhla ekseni kumbe nje kusiniketa stromo sokuthi kahle kahle vele mhlawumbe leyo article leyo beyithini beyiyani le survey lekuthiwa yendiwa ngemaswati and uhulumende uthini njengalokho. Are we already engaging? Siyabonga soyangiva nyalo. Yes, I hear you now. Yes Mngoni besifuna ukuva nje Mngoni ukuthi mhlambe usinikede nje sithombe ngayo le article leya publishwa yi-News 24 yase South Africa lebeyikhuluma ngekuthi emaswati enda isurvey lethi Eswatini is going the wrong direction. Kusinikede nje sithombe ukuthi kahle kahle vele uhulumende uthini ekubeni News 24 akhokhe lena article. Cha, asibonge kakhulu babukeli be-breakfast show nakuwe eMagagula kusiniketa leli thuba. Mhlawumbe umuntu angaqala nje ngekuthi anikete emaswati wekuthi sendiwe yini kuba nguhulumende kwekuthi sibe ne-interest kule report. Le Africa Barometer ivama kuwenda ema-reports ngemavela athide. And-ke ema-reports labawendako tiyaye tivame tinhlangano leti international letfake ekhatsi bo World Bank bo IMF naletinye kutsi mati considerisha live lelitsite ema reports lakhishwa ngenhlangano le abangilamanye kulamaningi labawabukayo kanzi ke lelabayikhiphe ngelive la kangwani siyikhanze singuhulumende kwekuthi iluhlata khaba iluhlata ngewekuthi empeleni ungeke ungabade wekuthi i-fiction kakhulu lalaba kureportela lapha kwesibili kube ngumcabango nawo longabuyi emaswatini lobuya nje egroupini letsite nasewubuka le bias nale influence yi-political thinking letsite ngiko ke singuhulumende sithi le report siyilahla ngefastelo vele ayikhiphi isona sithombe lesendekako lakhana lesingiso kwekucala bateka indzaba yokuthi emaswati akakanetiseki ngesystem yetinkundla. That cannot be. Nawubuka tinombolo emaswati labhaliselela ukhetho ngakhona kude live namanje labe bende khona isavele nje labakhanze khona sisive siphume ngetinkani up to 89% kuyawubhalisela kuvotela hulumende waso bavota basebenzisa yona le system labasibona emaswati ayisawagculisi. Kwesibili ke tsatsethu phela noma iNewsroom 24 yona kutelebonile ngoba ibhale nje le content yale report kodwa ke ijournalism phela iyasitshela ukuthi once there is always a two sides to the story nabo befanele basithinze bekunene sibanikete lisayidi langakithi singuhulumende kodwa ke nabakakwendi lokho akunankinga ke noko sesibaphendulile sabanika lokungamaqiniso nalokungiko le World Bank laba lengiyona ibuka lama reports lafana nalawa yona livela kangona elidumisile ngekuthi livele likhule kakhulu temnotho kule umnyaka lophelile njoba ingwenyama yemhlaba utawukhumbula Mthombeni iwabuyele nemaswati esibayeni kwekuthi inhlangano temhlaba have given a thumb up to the economic growth of the Kingdom of Eswatini post the devastating events and situations of COVID-19 and the rest. I think mangifunza nje nami le article Mngoni ikabe kakhulu ngalokuthi vele mhlawumbe iphinze nje icekele phansi imetamo uhulumende lasayendile kuza manje ukuthuthukisa umnotho welive ingabe vele mhlawumbe nalapho nje kulelo hlangothi lolo kulena article lena nje uhulumende street fombe sakhe silimele kanganani nje. Asakalimali saswethu lokuvama kulimata kuletindlo kwekuthi kubete lisayidi uhulumende lakakhela libekako le tinhlangano leti international tisebenzisa i-professionalism matenda into batayithola le report yala majaha la ibhale ukuthi icabangela wona njengoba nemaswati nawakhulumisa lamaningi la ekhaya kude lavuma ukuthi bake bafika labantu laba babakhulumisa
kude la kutasilimata khona kude nala kusilimata khona ngoba sesilibekile lisayidi la ngakithi siyakholwa ukuthi i-international community which includes these organizations leti sitalive ngetimali they will use their sound judgment ku-interrogate le content yale report kubonisela ukuthi lokuningi kwakhona vele akukho eceleni kwemaciniso lokuhle futhi ngako kwekuthi abasebenzisi i-report yinye tinhlangano temhlaba letidila nelive lakangwane babuka lokho ababuke lokho bese bayamva-ke nahulumende ukuthi uthini njengoba asalishito uhulumende site lakhe. Kwagcina nje Mnguni kuva ukuthi siyadloka ukuthi vele tikhona tinhlelo noma ke ama projects hulumende lakawendako kuzama nje kuvusa wona umnotho sitawubekisa nje ngayo i-strategic roadmap yeminyaka wa 2019 kanye ne-relief fund hulumende la ikhokha ya 90 million emalangeni ingabe vele mhlambe ngitiphi nje lenye tinhlelo hulumende latendako kwenda siciniseko sokuthi umnotho uhlala ukhonsile noma ke uyathuthuka. Tiningi kakhulu tsatsethu njengoba ubona nje nasemabhange ehulumende utifakile timali nakubo youth fund utifakile timali ehlangothini lemisebenzi lemkhulu sive sibonile ingwenyama ivula imisebenzi leminyenti kulomnyaka ehlaba nelisoy kusuka lomkhulu umsebenzi la trade fair ivule bomathapha lomhlalo basikhuluma nje lapha kisikamanzini Fairview kusuka lenkulu shopping complex kumathapha lapha lifestyle ekulona leliviki kuvulwe imisebenzi kwangena emaswati la 150 nawubuka i-effort lento yenhulumende kulesimo ngoke nemhlaba usidumisile silivela kangwane yadumisa nebuholi lobukhonsile bayo inkosi yemhlaba ngoba kuthi noma sekubonakala ukuthi sesishaywe itimo letimbili sishaywe isimo se-covid sashaywa nanginaba labakholelwa usipolitiki kubulala umnotho nekubulala impahla yemaswati yasukuma inkosi yemhlaba yasukumisa i-1 billion fund sabona emaswati ayisebenzisa le fund lamanye asabuyele yasebenza back in business and nawubuka litiko le commerce induna Mancoba Khumalo he doesn't talk much but when you see what is happening on the ground imisebenzi bantu bangena baya iyavulwa onke malanga hulumende utimisele kwekuthi kubethe eliswati lelingawufuna umsebenzi lweswele yebo ke asisho masisho njalo saswethu ukuthi bantu kuyawuhlale kude ukuthi ihluphekwana lapha nalapha kungako phela unahulumende office onke emalanga kwekuthi nakukhona ama-challenges lavelako hulumende asukume abhekane nato leto nisayela leto. No, yavakala simakhulu Mnguni kucacisa nje leyo ndzaba leyo ngayo News 24 article mbukeli bese ixoxisana naye Alphonse Nxumalo who is the government spokesperson akhuluma nje ngestand hulumende lakiso mayelana ne-article lokho kweliphephandzaba News 24 yaseNingizimu Afrika. Asibahlete market nasibuya sidaba sikhulumisana nasibona losoka khona ka Eswatini kutabeke kune expo yema smallholder farmers. Leseke breaks yabuya khona manje. Spark your interest. Catch Eswatini Lifestyle every Friday at 7:30 p.m. on Eswatini TV, Sibuko Semaswati. Let me tell you about my crush. Ngenzane inhlitiyo yami embikwa kuwo njengedance. Ngondlo yesiswati. It is 3 in the afternoon. We are back in the living. For men are so kind towards creation more than they even were to their own creator. I am the greatest of this Profound apologies for that technical error that happened before the ad break, but we're back with Sakile. He's the Governance Advocacy Associate with the UNDP, just briefing us about the second cohort of graduate trainees placed under the Eswatini Youth Empowerment Program. Sakile, I had already introduced you. Just maybe before we go into the second cohort, if you will, please give us an update on the first group. How far with that development? Are operations going as planned? Yeah, no, thank you very much, my brother, and thank you for having me this morning. Like we discussed the other time, we were deploying about 55 graduates in about 10, 11 companies
They've just finished their first month of deployment, actually, and they've received their first stipends as well. Everything is going well with the first batch. We are continuing to implement performance measurement tools to be able to actually measure the amount of performance that these graduates are actually putting in the different places that they're deployed in. Just appreciating the various companies that actually assisted us in terms of hosting these graduates. We have Eswatini Parliament, as well as UNDP, Gwaka Envodza, Biolab Eswatini, Eswatini Environment Authority, Eswatini Clinical Lab Services, Retog Investments, Sedco, as well as Theo Brands. These are just the companies that have been the first private sector companies and public enterprises to be able to assist us in terms of the first deployment. And everything is going well so far. We've got 1 month down, got about 6 months to go. We will continue to be contacting and being in constant communication with the graduates as well as the host companies to ensure that everything is going according to plan. And I'm looking at some of the images on screen right now. I do see some of the work. I see ladies sewing. I see some ladies doing some brickwork as well, and some, other work that they are doing. Quite interesting work that you're doing there. Just 2 weeks ago, the UN resident coordinator, George Washira, said something that stuck with me at the launch of the World Bank Eswatini Country Partnership Framework, Sakile. He said, if we take the youth sector, we are talking about 400,000 between 15 to 35 years. Government and partner investors in this area, if well coordinated, should really make an impact. And I think that speaks to what you just really spoke about, that multi-sectoral approach. But also just recently we saw the Minister for Economic Planning and Development in Tanzania speaking about the work that the Eswatini Youth Empowerment Program is doing. There seems to be a lot of confidence around this development, Sakile. Absolutely, absolutely. I think that's exactly what we need. And you'll remember from our last interview, I was speaking mostly centered around the issue of concerted efforts regarding the attendance to these social issues that we're dealing with in our country. And for us to really be able to eliminate youth unemployment, we continue to encourage private sector to come close, as well as government, so that we can all work together, as well as other development partners, so that we can all work together to ensure that we are really attending to the social development issue that is youth unemployment in our country. Let's talk about the second cohort. You did announce, I think, 2 days ago. Just how many are they? How are you placing them? Absolutely. No, thank you very much. I think right now we are currently undergoing an induction of about 51 prospective graduate trainees that are going to be placed in about 10 companies. Amongst these graduates, I must say that this time around, looking at the data, we are seeing that a majority of the graduates are holders of Bachelors of Commerce in Marketing, Bachelors of Commerce in Economics and Finance. It's really along those lines. But we are really also very much appreciative of the companies that have come forth for the second batch. Today will be the award of their certificate of completion for the induction, and we're looking forward to them being placed next week to start in their different companies in August, going forth for the next 6 months. Amongst these companies, we've got Sedco, Namboard, Eswatini Standards Authority, Transmagnific, Eswatini Transmagnific, Ministry of Commerce, Industry and Trade, Retog, Gwaka Envodza, Lusunvo Academy, Women in Engineering, and also Theo Brands, as well as SCCCom and the AG's office, companies and host organizations that are coming forth to be able to assist us. And again, still encouraging more companies to come forth to assist us in terms of being able to deploy the graduates that we have in the system. The best with this development, Sakile. We've come to the end of our program, unfortunately, but I'm very happy with the fact that you were able to share everything and also appreciate all the companies that you are working with. All the best with this program, and congratulations to all the co-hosts that made it. A very goodbye to everyone that tuned into the program today. Let's see you again tomorrow. Have a good day. Bye-bye.